Good morning. Chapter number 28, Molecular Basis of Inheritance. This is very important lesson. Okay. What is inheritance? Heredity. Okay. So this lesson deals with study of molecules helpful for heredity. So there are three types of molecules helpful for heredity. One is DNA. Second one is RNA. Third one is proteins. See, DNA and RNA are known as nucleic acids. Okay. First, nucleic acids. See, the term nucleic acid was first coined by Altman. Very first nucleic acids was discovered by Frederick Meisser. Okay, he discovered DNA, nucleic acid, in nucleus of pus cells. Okay, then Watson and Crick, they proposed a double helix model of DNA. Very first Watson and Crick proposed a double helix model of DNA. They proposed on the basis of X-ray crystallographic studies of Wilkins and Franklin. Okay, right. Next one is types of DNA. So there are three types of DNA. One is B DNA, second one is A DNA, third one is Z DNA. Okay. See, the first two are right-handed helix. The third one is left-handed helix. Okay. See, one full turn of B DNA consists of 10 nucleotides. Okay. One full turn of A DNA has 11 nucleotides. One full turn of Z DNA has 12 nucleotides. Okay. So the length of the one full turn is 34 Armstrong. Okay. But the length of the one full turn is 28.6 Armstrong in A DNA, whereas 45.6 Armstrong in Z DNA. Okay, this is one full turn length. Okay, one full turn length has 10 nucleotide, means one nucleotide distance is 3.4 Armstrong. Here 11 nucleotides are there, so 2.6. Here 12 nucleotides are there, so 3.8 Armstrong. These are one nucleotide distance of A, B and Z DNAs. Okay. See, the diameter of B DNA is 20 Armstrong. Okay. The diameter of A DNA is 23 Armstrong. The diameter of Z DNA is 18 Armstrong. Okay. So, there are three types of DNA. Nucleic acids are made up of nucleotides. What is nucleotide? It is a nucleotide has three components. One is nitrogen base, second one is a bendo sugar, deoxyribo sugar, third one is a phosphate moiety. So here you can see the structure. One nitrogen base is attached with ribo sugar by N-glycosidic linkage. Okay, and a phosphate moiety is attached with bendo sugar with phosphodiester linkage. Okay. See, basically DNA is negatively charged away because of the presence of phosphate moiety. Okay. Phosphate moiety gives the DNA molecule with negatively charged. Okay. Negatively charged. Next one is, see, the DNA, it is two chains of polynucleotide. Okay. It has two chains of polynucleotide chain. Okay. So, each chain has many nucleotides. So, polynucleotide chains are there.
So the backbone of the polynucleotide chain is made up of sugar and phosphate. Sugar and phosphate are the backbone of the DNA molecule. Okay, backbone of the DNA molecules are made up of sugar and phosphate molecule. Okay. Unique nature of DNA. Unique features of DNA. Okay. First of all, Chargaff rule. Adenine always paired with thymine. Guanine always paired with cytosine. Adenine paired with thymine by double hydrogen bond. Guanine paired with cytosine by triple hydrogen bond. So the number of adenine nucleotide is equal to thymine nucleotide. Number of guanine is equal to cytosine nucleotide. Okay. For example, number of adenine plus guanine is equal to total number of thymine plus cytosine. For example, 40 adenine irundha thymine 40 da irukapodhu, 60 guanine irundha cytosine 60 da irukapodhu. So adenine 40, guanine 60, thymine 40, cytosine 60. So 100 is equal to 100. Okay. Then adenine plus guanine divided by thymine plus cytosine is equal to 1. Okay, always. But adenine plus thymine is not equal to guanine plus cytosine. For example, 40 plus 40 gives 60 plus 60. So 80 is not equal to 120. Okay. So adenine plus thymine, guanine plus cytosine is always 1. Base ratio is 1. Okay. If base ratio more than 1 means eukaryotic DNA. Okay. The 1 வந்து more than 1 ஆ இருந்தா eukaryotic DNA. அப்ப A plus D ஓட அளவு அதிகமா இருக்கும். Whereas G plus C ஓட அளவு இருந்தா less than 1 ஆயிடும். So அது வந்து prokaryotic DNA. So in prokaryotic DNA, G plus C content has more. Okay. See, next one is melting point of DNA. Melting point is based on GC content. More GC content has more melting point. So prokaryotic DNA has more melting point than eukaryotic DNA because it has more GC content, G plus C content. Okay. Next. If a DNA sample has 18% cysteine, then find out the percentage of other nucleotides. So இது எப்படி find out பண்றது? For example, cytosine 18% na guanine 18% na. Okay, so 18 plus 18 36%. So guanine plus cytosine 36% na, thymine plus adenine கூட்டல் thymine 64% கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகே, அப்படின்னா adenine மட்டும் எவ்வளவு? 32%, thymine மட்டும் 32%. So we can find out if we know about number of one nucleotide means we can find out number of other all nucleotides. This is common. Okay. So, the internucleotide distance (3.4 Armstrong). Okay, that means what is the length of
DNA with 6.6 into 10 to the power of 9 base pair. This is one of the problem. So one nucleotide distance one nucleotide length 3.4 Armstrong. We can convert this into nanometer, 34 nanometer, 0.34 nanometer. Okay, right. So 0.34 nanometer into 6.6 into the 10 to the power of 9. Okay, we can convert nanometer into meter. 1 meter is equal to 10 to the power of minus 9 nanometer. So 0.34 into 10 to the power of minus 9 into 6.6 into 10 to the power of plus 9. Okay, so we can cancel 10 to the power of plus 9 and minus 9. Now 0.34 into 6.6 equal to 2.2 meter. Okay, so this is one of the problem. மறுபடியும் reply பண்ணி போட்டு பாத்துங்க. Second question. How many nucleotide base pair in 1.36 millimeter DNA contains how many base pair? Okay, how many base pair? இது ஒரு question. நமக்கு தெரியும் ஒரு நியூக்ளியோடைடோட டிஸ்டன்ஸ் 0.34 into 10⁻⁻⁹ நேனோமீட்டர். இந்த நேனோமீட்டர் தான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ மீட்டர் ஆகிடும். இங்கே எம்எம்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எம்எம் மீட்டராக மாற்றும் போது 10 to the power of minus 3 மீட்டர். ஓகே, இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் 10 to the power of 6 கிடைச்சிடும். இங்கே 1 F. So 4 into 10 to the power of 6 nucleotides. So இது ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ மெஷர்மெண்ட் கேட்கலாம் அல்லது நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர் கேட்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இப்போ ப்ரோகாரியோட்டிக் டிஎன்ஏ எப்படி இருக்க போகுது, யூகாரியோட்டிக் டிஎன்ஏ. So prokaryotic DNA எப்படி இருக்க போகுதுன்னா, DNA is negatively charged. ஏன்? Phosphate. Okay, it is associated with some positively charged proteins. இதுதான் prokaryoteல ஒரு long loop like structure தான் இருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ எந்த மாதிரியான பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் புரோட்டீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா topoisomerase. Second type, for example, gyrase. Plus IHF, அதாவது integration host factor. Integration host factor. இந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் புரோட்டீன்ஸோட டிஎன்ஏ அசோசியேட் ஆகிருக்கும். ப்ரோகாரியோட்ல அசோசியேட் ஆகி அதை நியூக்ளியோலஸ் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவோம். ஓகே, so this is collectively known as nucleolus. No, nucleoid. Okay, but eukaryotic DNA அப்படி கிடையாது. Eukaryotic DNA, it is also negatively charged. It is packed with positively charged histone proteins. Histone proteins. Why histone proteins are positively charged? They are rich in lysine and arginine amino acids. So histone la lysine arginine அதிக அளவுல இருக்குறதுனால அது positively charged. So negatively charged DNA is packed with positively charged histone proteins in eukaryotic DNA. Okay, இப்போ histone எப்படி இருக்குன்னா, it is organized to form 8 histone types. It is organized to form an octamer with 8 histone subunits. Okay, அதான் இப்போ பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ யூகாரியோட்டிக் டிஎன்ஏ பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த யூகாரியோட்டிக் டிஎன்ஏல 8 histone octamer. What are the 8 types? H2A to
H2B 2, H3 2 and H4. So இந்த மாதிரி ஒரு மூணு வகையான H2A, H2B, H3, H4 இந்த நாலு வகையான histone proteins எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு octamer. This is octamer. Okay. It is otherwise called nucleosome. It is packed with the DNA. Okay. So DNA எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதோட பேக் ஆகி இருக்கும். Okay. Histone 1 protein வந்து இங்க இருக்கும். இது histone 1. It is otherwise called linker DNA. So இந்த octamer பேர் nucleosome. இந்த octamer பேர் nucleosome. One nucleosome is joined with the other nucleosome by linker DNA. இந்த linker DNA வந்து நம்ம H1 சொல்லுவோம். Okay. 6 nucleosome சேர்ந்தது ஒரு solenoid. Okay. 6 nucleosome சேர்ந்தது ஒரு solenoid. Okay. The DNA plus histone protein இதெல்லாம் சேர்ந்த இந்த octamer பேர் தான் nucleosome. So இது மாதிரி 6 nucleosome சேர்ந்தது one solenoid. Okay. One nucleosome contains 200 DNA molecule. 200 base pair. 6 nucleosome எவ்வளவு இருக்கும்னா one solenoidல 1200 base pair. One solenoid contains 1200 nucleotide base pairs. Okay. இப்போ இந்த நியூக்ளியோசோம் DNA ஓட பார்க்கும்போது beads on a ring அந்த மாடல்ல இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So beads on a ring அந்த ஃபார்மட்ல தான் இருக்கும். DNA பாத்தீங்கன்னா DNA is packed with chromatin, packed with histone proteins to form a chromatin material. Okay. Further chromatin material packed with non-histone proteins to form chromosome. Okay. So DNA plus histone protein to form nucleosomes, to form chromatin, to form chromosome at the time of metaphase. Okay. So DNA வந்து histone protein ஓட combined ஆகி nucleosome மாறும். Then non-histone protein ஓட pack ஆகி non-chromatin convert ஆகும். Further condensed to form chromosome. Okay. The chromatin is of two types. Euchromatin, heterochromatin. Okay. The euchromatin, heterochromatin இது பாத்தீங்கன்னா active, transcriptionally active. Euchromatin is transcriptionally active, whereas heterochromatin is transcriptionally inactive. So euchromatin மட்டும் தான் ஆக்டிவா இருக்கும், heterochromatin inactive இருக்கும். So stain பண்ணும்போது euchromatin light bands தெரியும், but heterochromatin வந்து dark bands தெரியும். Okay. Heterochromatin வந்து dark bands தெரியும். Right. அதே போல euchromatin loosely packed இருக்கும், heterochromatin tightly packed இருக்கும். So euchromatin active, heterochromatin inactive. Euchromatin loosely packed, heterochromatin tightly packed. Euchromatin light bands, heterochromatin dark bands during staining. Okay. So that's all. Thank you.